Nick's still in the bar. Just as we planned then. I wonder what happens next.なんで H って2人してやってんの。ブレーキブレーキブレーキ。一瞬によそ見て死ぬかんな。またやりましたか。このくらいだ。いや、そんなすぎる。そうだ、離れる。そもそもこいつが遅いんでもうちょっと早く走ってくれる。難しいな、本当に調整が。パッシングしとく。危ねえ。いきなり減速するのやめて。こ行くんだこれ。まだかこれ。
まだ前の車押せよ。この先なんかあったような気がするけど、周りに。長えな、どうでもいいけど。やっと終わったやっと終わった。We'd all have halos by now if I was driving. I think someone's putting a curse on all the cars I drive recently. Agent York, Nick's getting away. Don't worry, time to get serious. Hold on, you two. This might get bumpy. まさかまだ追跡すんのここから。Is Nick here? George. No, he hasn't showed up here. What about Diane? Any movement? No action here at all. Did something happen? Yes, a little. But George, something's different about you. Are you okay? Actually, I had a little drink while I was waiting. This is my first murder case, after all. I'm on edge, and I needed one. It was only a little, though. I'm still in control. Zach, Nick and Diane are probably both inside. George, you're sure you didn't see Nick? Positive. I haven't taken my eyes from the entrance all night. Not that I don't trust you, George. But I'm positive Nick is here. Is there another entrance? Not that I know of. Well, I'll go look for one. Help me out if you can, would you?怒られんのかな。花とか咲いてねえかな、近くに。雨降り限定の花が近くに咲いたら走って取りに行こうと思うけど、それ咲いてねえか。
気づかなんだった。どこ行きゃいいんだこれ。はて。これに車も乗れない。入れない。乗れない。あいつです。はて、どうすればいいんだろうこれ。おはようございます。Bullseye. 結構敵が強いんだけど。Great. Yes.
れすげえ出てくるな。よし。おい、なんだそれ。飾りかと思ったらお前撃ってくんのかよ。飾りかと。お前の銃は飾りかとずっと思ったら撃ってくんのね。まだある。あ、待って、飾りだと思ってさ、まさか撃ってきた。Emily, I want you guys to... Wait out here, I know. I'm not gonna fight you about this anymore. But promise me this. If there's trouble, then you'll call us in, okay? You might not think so, but we're a team. A team? That's what I think, at least, and I'm interested in you and Zach. I don't want anything to happen to you before I hear more about you two. ザックは喋れないけどな。飾りかと思った武器で撃ってきやがった。Zach, did you hear that? She wants to know more about you. Isn't that a nice surprise? Amazing. Yes. Great. あれこれ。ミッションナイフ。Yes. ハンドガンに限界を感じてきた。なんか意味あったのかわかんないけど。何これ、ガタンとか落ちんの。
飾りかよ。え、何まさかまた追いかけてくんのあいつ。え、聞こえたよお前。はいで、貞子が来たぞ。いや、なんかバンバン出てきそうな。置いて。あー、ちょっと待ってカバーが外れたよ。え、外側はない。ちょっと待って。カバーが外れた。え、外側はないまだ。やばいな、本当に取ってられるんだな。サブマシンガンだな。さあ、ごめん。一応このサブマシンガンも弾制限あるけど、なんか無限になるミッションがあるらしいけど。あんのかな、取り忘れてんのかな、それとも俺は。なんだろうな。じゃじゃーん。よいしょ。よいしょ。
あれ成長してるあれあの木成長してるよ。You? What are you doing here? So it was you. Much more astonishing than I imagined. I'm impressed. No! Don't! I'm not gonna stop! なんかサクッと音したけど、何かちょっとあれかな、グロテスクで見せらんない画像が。Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle. やっと携帯灰皿持つのか。これか。はい、送って。なんかツボみたいな。リンゴ置くってことかな。まず。行ってみる。リンゴ置くってことかな。なんかありそうなこと。これもなんかね、リンゴを見つけてこいってことか、つまりこれ。すげえ気持ち悪いねって手がいい。リンゴいっぱいついてんじゃん。なんだろう、この制限時間みたいのは。おい、なんだ。まあいいや。これがオリンゴ。赤いリンゴ。違うよ。そっちだよ。置いたよ俺。あんま泣けないよ。謎の音楽が止まんねえんだけど、あ、もう一個あるの？リンゴどこ？あと1個。
リンゴ持ってないもんこの人。死ぬくせないか。リンゴなくね？あれ？リンゴ？この上には調べなかった。リンゴが見つかんないし、なんか毒ガスみたいなどんどん濃くなってるし。熟したリンゴ。なんか画面が黄色くなってってんですけど、なんかやばいことになってんだけど。なんか熟した。なんか変な薬やりすぎたのかな。ゲボシ。威力が高いってどこにあるのそのショットガン。あともう一個どこにあるの？あと一個どこにあんの？あ、熟したリンゴあったよ、今度。あったあったあった。だからなんで出てくるのそうやってから。おお、びっくりした。お、ショットガンだ。
なん手に入れたの。種いっぱいばらまいてた。You? What are you doing here? So it was you. Much more astonishing than I imagined. I'm impressed. No! Don't! I'm not gonna stop! Oh. Oh. So その赤い石がレッドシーズってわけか。うんですね、この種が。どっちだ。はい。しかし敵の持ってる銃が飾りかと思ったら撃ってくるのね、ちゃんと。さすがに反応がきつくなってきたな。なんか声するんですけど。Yes. かっこよくヘッドショット狙ってました。先が折れた B ヒール。ああ、探してたやつかこれは。
was you. Much more astonishing than I imagined. I'm impressed. No! Don't! I'm not gonna stop! Oh.結局進めないのか、そっちから帰れねえのか。あ、近道でいいの。なんかすげえ出てきそうだけど、あ、出てこないな。あ、意外と出てこなかった。Bullseye. Great. お客さん多いって。Great. Nice shot. Amazing.ロサさんのレッドシーズンH。おいおい、待って。Bullseye. Yes. 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 Amazing. なんか何これは？何これ？何それは？蓋？あとマークか。変
教団のマークにしか見えねえけど俺には。ビスケットいやビスケットじゃないんじゃな What い。 are you doing here? So it was you. Much more astonishing than I imagined. I'm impressed. No! Don't! I'm not gonna stop! Yeah. 下から指が見えたけど、どういうこと？下に呼ばれてる？斬新な折り方だね、自分下に対する。カメラ枠も別に動かねえし。まだボス戦でもあんのかな。ボスとかじゃないんだね。すごい威力弱えな。どっちだろう。定期止まりかなんもないか。またお前か。どこ行った？これでかわしてるっていうのが笑えるよね。かわしてるんだけど。
とあれかな、レインコートのやつに追っかけられんのかな俺これ。またお前かよ。しつけからもしょっとかな。おかわり。もういいよこいつ。おかわりはもういいよ。ショットガンなら早かった。さすがショットが強かった。じゃあまたもういいよ。何匹出てくんのこれ。しつけえよこのマジでしつけえなお前。さあ抱くもどきまでしつけえんだけど。おかわり多いね。本当におかわり超おかわりさせられない。当たってる。唯一の救いはショットガンが強いこと。かわした。台なんてあった。ここにあるピクルス缶とか腐ってそう。ああちょっとやばそうだね。普通に考えて食いたくねえわな。一応セーブしとこう。このゲームホラーなの？うん、一応ホラー、グロテスクのシーム、なんだっけど、ミステリーアドベン、だよ。ミステリーアドベンチャーホラーゲームだったっけな。わかんない。確かそんなジャンルだったはず。萌えゲーでしたか。萌え要素あったのか、このゲーム。ミステリーアドベンチャー萌えゲーム。うん、確かそんなようなジャンル。まあ検索してみればわかると思うけどこのゲームは賛否両論だから。評価で検索すれば出てくるけどこのゲーム。やっと帰ってこれたよ。Nick.
血がたらたたれ血がピタピタ垂れてますけど、ははは。Agent Morgan, where are you? Answer me! Come on, open up! George, call for assistance with the body. Wait! She's still alive. 生きてる。でもそれ落ちたら腐ってなるよ。 Diane, don't move. Don't move your hands and stay still. ね George, it's no good. It won't budge. Emily, stand back. There's not enough time. George, catch us! そう間に合わねえんじゃねえのちょっとどういうことそれ間に合わないんじゃねえのやっとその後どうやって助かんのちょ困ってんじゃねえか顔が俺どうすればいいの受け止めるの今の死にそう当時の何とも言えない顔ダイナミック抱っこエイジ Thomas, call an ambulance. What? What? Agent York, George, are you okay? Yes, I'm okay. I think I'm too old to be an acrobat, though. Diane looks okay too. She should be able to tell us who did this to her. God, I hope so. But you, George, quite a catch. I'm impressed. Hmm? George? 何を見てんの犯人は黒の組織はい立ち上がったよ Diane. What a beautiful baby. Huh? The reason why we feel off is the many directions. Combination of sharp voices, light away into nothingness, inspiring a truly deep eroticism in all who clear. Every woman will find herself about being penetrated うわ by 種 the 生えてるよ dark 種まきしてるよ This piece of most undeniable talent. And yet, this is far more than a wonderful piece of art. It is a piece of masterpiece by elegant Diane? themselves. Come closer. Begging things. Diane! Stop right there, Nick. You're under arrest for the attempted murder of Diane Ames. 随分顔が黒くなった Back off! Don't touch me! ええ Diane, no! Move!
Emily, hurry! "話してくれない。I requested and 熱い握手。 Thomas will need a body bag too. Nick, quiet. Can you hear that? Hmm? I think he wants us to follow him. ロザさん Shall の we 発 follow 信 Zach? のこっちかい。こっちなら窓アーマーに乗れるな。もしかして最後主人公が読んだやつですか？最後はポチとの熱い友情が。謎ゲーム。歩くの遅いので犬向いていきましょう。
あれマイクオフになってた。犬抜こうとしたらね、進まなかった。犬抜いても。ロザさん、こっちで45らないでね。いや、抜かないから。押す？あ、隠し部屋がある。主人公の服、いつの間にか変わってるの気づいた？変わった？ああ。45っててマイクオフだったんだね。そう。Zach, Willie is calling for ザ us. ックが気まぐれを後にしよなるほど。う。なるほどって何がなるほどなんだ。すっきりした。いや、すっきりしたって何もしてないからな。海ちゃん思い出して45ってた疑惑。 Willie, are you out there? Kaysen, 配信中に What are you 45 doing in の there? 人尊敬します。 You're you. Thank いたらしい God. ね、そう I いう人 can't で get も。 this door open. Can you unlock it from your side? Kaysen, stand away from the door. なんでキスマークつけて、お前はなんでそこにいんだよ。何をしてんのこいつは。Where's Diane? And what are you doing here? I was going to ask you the same thing. Well, let's just say I have my reasons, you know. キス Private. マークつけて I プライ don't ベー really トだ have ね to。tell you, do I? Actually, you do. Diane just died a moment ago. What? You're not just a key witness now. You're now a suspect. And you need to tell me exactly what you were doing here. Well, I just came here to talk with Diane, to have a conversation. And I suppose that kiss mark on your cheek is from your conversation. This was just a spur of the こう moment いう thing. 人が密かに Which is 45っ exactly てそ what う。 killed Diane. Okay. I came here to be with Diane. You happy now? We've been together before, a couple times. It's one of the reasons why I like coming to this town, see? This time is no different. I bumped into her in a bar in Seattle. I had some holiday coming up. Well, so I just took it and I drove her back here. I have a wife, you know, but we've been separated for a だ while. からこの太った We're 人。 going through a divorce right now, and I don't want her lawyer finding out. Anyway, how could I kill Diane if I was in a room locked from the outside? 2 hours ago, me and Diane, we were taking it easy, drinking upstairs. We were, you know, enjoying ourselves. Then Nick had to show up. Well, then Diane had a sudden change of heart. She locked me up in here. I've just been here, waiting for her to come back, of course, but she didn't. I heard footsteps a couple of times, but they just passed by. Well, then I couldn't wait anymore, so I let Willie here out through the window. Then you showed up instead of Diane. ダイアンさんぽっちゃりせんだったか。 Zach, Diane has become the third victim of our killer. And nada from questioning Nick. Nothing. Got no new leads from questioning Nick. He's taken the death of Diane really badly. In shock, the works. He claims to have liked talking with her about art. But he also had a problem with her views about men. He says that they argued, but not at a level that would lead to a murder. They were about to head out to the bar again together. But while he was waiting for Diane, someone knocked him out cold. He has no idea who it was, either. Of course, Kaysen looks like a prime suspect. But that door was locked from the outside. There was no other way in or out of that room.
which means there is no evidence of his involvement at this time. He did say something else. The footsteps he heard outside the room were not heels, but a man's boots. And Nick was wearing boots. But now that Diane's dead, no one can back up Nick's statement. Which is why we have Nick in custody and have to let Kaysen go free. That seemed like the only option, at least for now. One more thing, Zach. George looked terribly depressed. I guess this case is really getting to him. He's feeling responsible for the deaths of Becky and Diane. Taking rules and confidence away from them? I wonder what's left. Well, of course, he'd still have muscle. Zach, let's get back to the hotel. First Anna, then Becky, now Diane. I'm not looking forward to writing this investigation report. Agent Morgan. York. Do you have a moment? What is it, George? There's something I'd like to talk to you about. Do you have any time later? Can't we just do it here? If possible, I'd like to go to a bar. Of course, we don't really have to. A bar? Now that sounds like a good 네, idea. 앉았다니까요. Zach, what do you think? We can go drinking with George, or turn him down and head back to the hotel. 아, 服着替えたから。 George, that scar on your cheek. Where did you get it? This? Didn't I tell you? Well, it's not from work. I got it when I was a kid. A childhood injury. Tree climbing? I used to get a few scrapes myself climbing the big tree in our backyard. I used to climb it a lot. And fall out of it a lot. This wasn't anything like that, though. It was my mother. She did it. I'm sorry, George. Don't worry. It's ancient history. The world is flooded with unreasonable violence. The strong overpower the weak, adults over children, men over women, and criminals over their victims. I have no memories of my father. He left before I knew him. My mother would hit me every time I asked why. And it didn't stop there. If I ate too slow, left my shoes scattered around, TV volume too loud, she found reasons to hit me. Hit me bad. The worst was what she called the tree punishment. She'd whip my back with these thin tree branches like a whip. Please, Mama. I won't do it again. That hurts, Mama. I'm sorry, please. I'm sorry. Tree punishment was definitely the worst, I tell you. Just hearing those words used to make me shiver and want to pass out. And that's why I didn't want to show you those scars on my back. Every time after the tree punishment, she'd always say the same thing. This is hurting the tree more than it is hurting you. And me, being a naive, dumb kid, I believed her. I went to the woods to apologize to the trees. I kept asking myself, why is she hurting me this way? I thought long and hard about it. In the end, I've just figured I'm weaker than her. That's why.
It's the law of Mother Nature at work. The strong eat the weak. But now, you have the power to protect the weak. That's right. Perhaps I should thank my mother for guiding me into this line of work. York. I've been an arrogant fool, haven't I? And if it weren't for me, both Becky and Diane would still be alive. I could have saved them both. また45ってたの。お菓子 It's 食べ almost てた like。they died because of me. You're out of your mind. I invited you to this bar for a drink. But I guess this bar is my confession chamber. And I wanted you to listen. And to tell you, well, H です you ね。 must え already hate me for causing all these problems, not following your orders. York, I'm sorry. I'll follow your orders from now on. You'll have my total cooperation. George, you've been as cooperative as you can be. You even invited an FBI guy to a bar for drinks. どんなお菓子ですか You've done a good job protecting this town. And the folks here respect you for that. Nobody can blame you for anything. Thanks. I do feel a little better. つむぎちゃんはメインで一緒のミニ肉付きあるし。 Hey, Carol. メインディッシュ Becky is dead. Diane, too. We've got Nick in custody as a suspect. Nick とんが didn't り do コーン I it. パ know. ンがなければ犯してしまえばいいじゃないと聞いて You 僕 took a 登場 locket from Diane, 何よ didn't り you? フェイス A locket with と this んでもない man. 爆弾投げたんだけど I'm busy, gotta go.雨降らねえかなお菓子ちゃったか。いやお菓子ちゃったかな H ですよ。え ロザ3歳で、あら、なんで お菓子ちゃった言うのもルミちゃんだよ。何をおっしゃってんだか 言い始めたのはロザさんよ。間違えたえ ロ
雨降らないかな。Sorry to keep you waiting, boys. Zack, Emily is already a goddess of the forest. だから逆さてるてる坊主をね。 Let's forget work for a bit and drink a little, shall we? York? Why is she here? I just thought the more the merrier. You know, to relax and get loose. Is this a problem? No, of course not. Pardon me, Emily, but I'm pooped. I think I'll just call it a night. George, I just got here and you're walking out on me? I was hoping the three of us could have a drink and let out a little steam. I'm afraid I've already had enough. And I already had a good man-to-man with York. So I'll see you guys. I think George likes you, but he's avoiding you all at the same time. How astute. There's a reason? Nothing worth going into. It's a thing of the past. Okay. He did ask me out when I first came to town. I was still in high school. But I never really considered him my type. And there's the age gap thing, too. I respect him, of course. I wouldn't have taken this job otherwise. So, did you move to this town alone? Of course not. I came with my parents. Tell me about them then. Sure, why not? My dad dealt in stocks in New York. He was hardly at home when I was a kid, always working. Those pieces of paper were far more important to him than I was. Which is no different now, really. I don't see much of him. My mother? Totally different story. A wonderful person that I still respect. She was always kind and understanding. Not only that, but she would always help me find my way. She could be fierce, too, scolding me if I took a wrong step. We had our battles, sure, but all in all, she was a wonderful mother. Past tense? Yeah, she's gone now. Cancer, just before I graduated high school. She gave this to me just before she died. I take it with me wherever I go. It's what I treasure most. I'm sure she's very proud of you. I had a good time tonight. Good night. See you tomorrow. York. Yes. Please, don't lie to us, okay? I won't. Don't worry. I won't. 어? これはワンチャンやっと花取れる？咲いてなくね？咲いてる。今度こそ取れるか？ここ？
帰りがてら取りに行ってるんだ。帰りがてら取っていくんだぞ。これか。花つまみ。なかなかこれ積まないとね、あれないよ。ホテル入ってたら進んじゃうかな。進んじゃいそうだな。このまま行って、あえてこっち一回ぐるーっと行って取ってから行くか。その花取らないとファーストトラベルができないんだよ。ミッションがクリアできなくて。移動手段超不憫すぎて、このゲーム読めないと。ごめん、ツルツルダメ。おお、逆走してたよ。この辺か。Zach, is there something here that you want to check out? Well, I'll join you if you like, but I do need to get that report. 見つけた。やっと Once you're finished, let's head back. I'll call it the Nameless Flower. Pretty poetic, if I do say so myself. Let's find one and make George's mother happy. やっと見つけた。これで格段とこのゲームが楽になるはず。あと問題は上手になる。あ、どこだっけ俺。逆走して下の方行くのか。交通事故に。交通事故起きた。9時頃に家にいることが多い。行けば近いな。ここか。
からずっとしたい。とりあえずここ目指すかじゃあ。近くで工事やってるっさい。家の近所工事してる。まあここに仕事が関係そうは言っても超人でどこだっけ。やっぱり自分がどっか分からなかった。開き直そう。今ここでしょ。警察署。常時着がなかなか見つからないという今度あった常時見つけるのはこれなかった。これをまっすぐ行ってひたすら道なりに行ってこの辺じゃなかったの。これひたすら道なりに行ったんじゃなかったのかな。これで常時いないんですよ、人家に。これ取れればな、だいぶ楽になるからな。
まだ道なのかな。楽だな。なんでこんなクソ遠いとこに常時住んでおるんや。遠いな、ジョージの家マジで。ミニターボみたいにないああ、なんかでもミニターボはないけどスピードを上げられるみたいだね。ミッションがあって、そういう車を改造する。それやればスピードアップはするらしいけど。お店にもっていつこにして。それいるかな。懐かしいゲームやってる。難しいんですか、これ。俺には懐かしくないですけど。ああ、行き過ぎた行き過ぎた。バックバックバックバック。いるかな、ジョージ。ジョージいた。なんか違う気がする。なんかいなくねえよ。ジョージ。いた、ジョージ。無線機くれ。 George, here it is. 苦労したぞ、手に入れ Nameless んのに。 flower. Agent Morgan. No need to thank me. I did this on my own, during my private hours. Tell your mother I hope she gets well soon. Yeah, I'll do that. This'll make her feel at least a little better. I sure hope so. I really do. やったー、無線機手に入った。 Take this. It's an emergency police briefing. If you're ever in trouble, use it, and I'll be right there. Thank you, George. Now, Agent Morgan, don't take this the wrong way. It's not an emotional thank you gift for helping me with my mother. I'm giving you this so we can do our jobs more smoothly, that's all. やった。それ使うと、はい、ど
無線機どこにある？なんだろうこれ。アイテム持てる数に限度があるからミッションしてあれか？あれ無線機ってどうしたら使える？車乗ったら使えるのか？無線機どこ？無線機取ったのに項目がないんですけど。無線機手に入れたけど使い方がわかんねえ。カードはある？あったあった。無線機の使い方がわからん。どこに項目があるんだ無線機の。あ、車どこやった？あれかなんか観察か。無線機ってどうやって使うの？マジで。これ無線機あればファーストラベルできるけど書いてあったんだよ。無線機って何できるの？ファーストトラベル、行ったとこある場所であればワープできるらしいんですけど、どうやって使うのかがわからない。使い方がわからないらしいんですけど、なんかワープできるらしいんですけど、行ったことある場所であれば。とても優れもののアイテムらしいんですけど、使い方がわからないけど、ないんだもん、もらったのにアイテム欄に。それともあれかな、ここで使えない、今使えないだけかな、ただにこの現状のこれは。それならいいんだけど、どうなんだろう。どこでも買いに行ってやるとか言われたけど、無線機がどこにあるのか、どうして使うのかがわからない。
Zach, we can take a rest if you're tired.もう終わんのかな。まあそうか。何かと思った。タイプライターっていつの時代だ。Zach, let's go over our progress. From what Olivia told us, and the sketchbook we found at Becky's house, Nick and Diane became our primary suspects. There were a couple of reasons for this. First, Becky gave the missing locket to Diane. Also, Nick has no alibi for when Anna and Becky were killed. We followed Nick to the art gallery, which led us, unfortunately, to our third victim. The third victim, Diane, was strung up in the entrance hall of the art gallery. Her hands were tied and a knife was sticking out of her chest. However, there was a marked difference from the previous crimes. Do you remember what that was, Zach? No, that's not it, Zach. Think back more carefully. What was different from the other crime scenes? That's right. Diane was still alive. This suggests that very little time had passed since the crime was committed. Which means the criminal was still close by. It was someone near the scene. There are two possible candidates. Nick, who was knocked out in the entrance, or one other. Zach, who was the other person in the gallery? ニックじゃん。ニック。あ、これケイソンだ。That's right. Kaysen. We followed Willie, good dog, all the way to him. Kaysen's statement came out as follows. He and Diane were in a physical relationship. That was why he visited the gallery. The two were in the middle of such a meeting when Nick showed up. Diane lost her cool and shut Kaysen up in the basement. Now, what did Kaysen hear when he was locked up? That's it. The sound of boots passing by. Nick was wearing boots that day. Which means it was likely that Diane met with Nick in her room. Nick said he argued verbally with Diane about her playing around with men, but they eventually decided to go out drinking to make up. However, immediately after that, Nick was attacked by someone in the entrance hall and knocked unconscious. We saw the rest. Zach, do you think that Nick is our serial killer?
Me too. なんだこの Asha 顔 sent は in a report too. He found a large volume of red seeds in Diane's stomach. This confirms her as a victim of the raincoat killer. Remaining leads. There is the locket, which is in Carol's possession, the man with the tattooed back, and the upside-down peace sign. There's a lot left to answer. I hope the coffee will give us more guidance tomorrow. Zach, what did you think about George pouring his heart out? I was surprised. It's the end of a monarchy. And he called me York instead of Agent Morgan. Emily? What's going on? Do you know what time it is? I'm sorry. I couldn't sleep, so I was drinking alone. My mother was a very kind woman. She always smiled so brightly. Baked cakes and cookies every day. She'd say that I needed the sugar because I spent so much time thinking. My father was always quiet. We never talked much. He was a federal agent, just like me. And he was hardly ever at home. The only words he ever had for me were harsh ones. I had a vivid imagination, and I remember he once said this to me. There are plenty of crazy things in this world. You don't have to go, 謎の話が始まった and it's my job to make sense out of them. One day you'll understand what I'm saying. I found out later that my father was one of the first to ever use criminal profiling to catch bad guys. And so now I'm doing exactly the same job that he did. Like father, like son. Can I ask you something? Shoot. Mind if it's something personal? Fire away. Who's Zach? Zach is a friend of mine. Oh, so you do have friends. Yeah. He's my only friend. What kind of person is he then? Well, I've never seen his face. But he's always with me, and we discuss everything. When did you become friends? A long time ago. Back when I was a child. I was 7. I woke up one morning to hear my mother crying in the living room. This wasn't normal, so I headed in to see her. My father was there pointing a gun at my mother. I was so scared. I closed my eyes, so I don't remember much more. But I do remember the words my father said to me. At times we must purge things from this world because they should not exist, even if it means losing someone that you love. When I came back to my senses, they were both dead. He shot my mother and then killed himself. Oh, I'm so sorry. Don't worry about it. Zach's with me. ザックって誰だろ It was around that time that we became friends. I'm here. I'm with you, he said. I'll be here always. We can get through this together. Quite aside from that terrible scene in front of me, that voice seemed to make me calmer. And here we are, working together.
getting through things. This is the first time I've ever told anyone about this. I wonder if Zach will get angry. That's a sad story. But I don't want you to take this the wrong way, but I'm sure there was a reason for what your father did. I know. I think maybe I became an agent to find out why he did what he did. Oh yeah, York, I forgot to thank you. Thank me? For what? You saved my life. If you didn't save me at the gallery, I would have died along with Diane. No need to thank me for that. I'm pretty useless. I couldn't save Becky. I couldn't save Diane. What did you just say? Useless? I was never expecting to hear you say that. Huh. There might be a modest guy in you after all. Finally, you noticed? You're a little slow, aren't you? Maybe hopeless, but not useless. Zach, do you think Emily got home safely? Anyway, I think it's more serious of a situation than I thought. Do you remember our conversation with Emily? She's really interested in you. I think she's starting to have certain feelings for you. If that's the case, Zach, you and I are rivals. This is a very serious situation indeed. Well, if it comes to that, let it be a fair fight. Agreed? 戦うって何を戦うんだ Thomas! Thomas! Let me out of here! Come on, please! Just for a moment. 1 second. Hate it in here, Thomas. I know you're there. Come on, please. Thomas. 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 タラさんおはようございますとりあえずあれから結構でもなんか進みましたけどトーマス好きなのねこのおじさん機関車トーマスあれ背中にいるわなんすかこのなんか SM クラブみたいなところは何ですかペンダントにもあのマークが入ってる機関車トマスそんなエロゲーあったわね機関車トーマスPreviously during the investigation. So, you want to find out everything there is to know about Diane? Agent York, Nick is leaving the bar. Wait! She's still alive. Stop right there, Nick. You're under arrest for the attempted murder of Diane Ames. Emily, hurry! You saved my life. No need to thank me for that. I'm pretty useless. I couldn't save Becky. I couldn't save Diane. エピソード3ちょうど折り返しですねやっと折り返しまで来た、はい、折り返し地点まで来ました今このストーリーの折り返しで確かに全エピソード6枚だったはずこれだよなこ
俺さえちょっとちらっと見たし6までだったよな。あ、じゃあ7だった。7まであった。エピソード7まであったわ。ていうかこれは何？迷路かな。これ進んでんの？戻ってんの？やっぱりわからん。戻ってんのか進んでんのか。やばい、電池がない。誰あなたは。Open this door. There is no turning back. You still want to enter? I do. It's better than staying here. Very well. 反応が悪いんだよ。You go. 親父さん母親でしょこれが。さっき言ってた。Look carefully, boy. At times, we must purge things from this world because they should not exist, even if it means losing someone that you love. Hehehehe 襲ってきたんだけど。Mr. Morgan, do you want a refill? Yes, thank you. Is the coffee that good, Mr. Morgan? Coffee is a vital, investigative tool. I know exactly what to do now. It says to hurry, and the first letter of each word is H-A-R-R-Y. Hurry to Harry. Looks like the time that he was talking about has come. Let's go pay the problematic rich boy who owns half the town a visit. Polly, I think I'm going to go see Harry today. Oh, really? He's a little strange, but I think he's the most trustworthy one around here. I think you'll have fun with him. If you say so, Polly, then we probably will. Of course. Now, give me your cup, and I'll give you some more coffee. I'll see you later, Polly. このゲームの好きなところはプレイヤーにも話しかけるところだな。Mr. Morgan! ザックがそうかプレイヤーでしたっ Don't you want a refill? Your coffee!
Am I still a suspect? No. Okay, well, good. My wife and I have been living separately for over 3 years now. Diane, she's a single woman, so this shouldn't be a problem. That's true. I feel so bad for Diane, though. Gosh. Did you find out who did it? I can't discuss that. Yes, of course. I understand. You don't have to tell any of the folks around town about me and Diane, do you? No, I won't do that. But it's a small town. I'm sure the rumors have started already. Nothing to be ashamed of, right? What's there to worry about? Nothing in particular. No, nothing at all. I'm clean as the sheets in this hotel. What's with that look? We don't have a problem, right? It looks like Casey is involved with another woman in town. We can only hope it isn't Emily. York, I can't find Thomas. Was he here? No, I haven't seen him. Have you tried the radio? I've been trying, but he's not answering. What about Nick? No problem with him. He's calmed down a little. He's still saying he didn't do it. Nick said that Thomas disappeared sometime during the night. He kept calling for him, but Thomas stopped responding. I'm a bit worried. George has asked for permission to search for Thomas. I understand that things have been hard for Thomas, but surely he's just resting at home. But I'm not against looking for him. Tell George that he has my blessing. Okay. As far as I know, Thomas always calls in when he needs a day off. We're human, and so we are limited. As far as you know, there haven't been any serial killings here before, right? That's right, but that's not... Emily, I'm going to see Harry today. What? Why? We have plenty of other leads to follow, don't we? He did invite me over, though. It would be bad manners not to accept. Are you really an FBI agent? I think the FBI would take a more logical approach to investigations. But Emily, a serial killer does not stay within the boundaries of logic. Thus, you can't hope to capture such a killer using only logic. That's why I'm going to see Harry. You go with George and find Thomas. Okay, sounds like a plan. Great. Thanks. I was an idiot for thinking he might be a good pick. I really need to work on my taste in men.無線機ってないよな。無線機ってどこで使うの一体。オプションでしょ。そうないよ
ないよな、無線機の使い方とか。手に入れたの、所詮調べてみるか。ちょっと無線機の使い方どうしたら使えるのこれ。書いてあるかな。俺アイテム欄にあるはずなんだけどな、本当は。あれかな、倉庫とかに入ってんのかな。アイテム欄にあるはずないもんな。しまってあんのかな。あ、あった、無線機って。バウンダーベア。アイテムを取り出す。あった。あ、しまわないといけない。You?おお、すげえ。すげえ。すげえ。なんだこれ。やばい。神機能きた。神機能きた。もう神ワープだ。やばい。これでこのゲーム。無線機優秀。かなり優秀。行ったことあるとこならどこでも行けるらしいが、基本的には。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 基
ワープ機能。うん、ワープ機能です。だからこれが欲しくてずっと雨降らないかなと思ってたんですけど、やっと降ってくれて取れたんで、マジ優秀。ストレスフリーになりましたね。はい、俺で移動がストレスフリー。一回でもなんか覗くだけでもいいらしいんで、要はその建物を。そうすれば、このゲームまでストレスフリーゲームとかすんで。Hi there. You always look like a busybody. Is the job working you that hard? It's not so bad, huh? I've gotten used to it now, really. そういうことは考 You えちゃい seem け to な be い。 taking it easy. Sometimes it's important to take a laid-back approach. Pressing forward too quickly can be a recipe for disaster. You're being silly. Oh, yeah. Hun, if you have time on your hands, can I ask you a favor? Such as? Nothing major. It's just our storage room is a total mess. Keith just makes it worse every time he tries to clean it up. And I can't move the heavy boxes in there. I used to ask my father to help us out, but, well, he's not that young anymore. Of course, I'll give you something in return. If you tidy the place up, I'll give you this. What's that? A bronze card. It's a discount card for the milk barn. You'll be able to buy things cheaper with this. I think it'll help you lower your investigation expenses. So you're saying that helping you out will ultimately help the investigation. Zach, what do you think? 君がやりたいなら構わない。Thank you, hun. The storage room is this way. 倉庫版だ、本当の倉庫版だ。簡単だね。何切り上げると。本当の倉庫版じゃねえかよ。これでサブミッションもやる気が起きる。ハマったんだけど解除されない。あれ止まったんだ。止める。I see. So you haven't finished yet? Yes, I'm sorry. 間 I'm a 違え little too tired today. I'll come back to finish it. No problem, hun. No problem. You're an angel for helping us at all. Just let me know when you want to finish cleaning it up. You're welcome to come back anytime. いや俺間違えたんだけど。いやもう一回やりたいんだけど。やるそう思わんと。マジこれ2000取らないとこのゲームマジ苦痛のゲームだったな。無線
せんとったら別ゲームとかしたぐらいにストレスフリーな移動。普通にストーリー進めたらもらえるようにしてくれればよかったのに。なんで Thank you, hon. You've been a big help. You're a real hero. A hero? You just can't leave those who need help alone, can you? I can tell you no, hon. You're that kind of guy. Anyway, here's your reward, hon. You've earned it. We'll give you a discount from your next purchase. Thank you, Lily. We'd better be careful not to get carried away and overspend, Zach. Agent York, you're a good person. My father doesn't seem to appreciate you yet, but I do. And I'm sure Keith and the boys feel the same. Come by anytime, okay? Hey, bro! 何これ心霊スポット。あら、これ。まあいいか。 Hey, man. The spot on the map is called Cope's Tunnel. It's one of a couple of places in town where, like, spooky stuff happens. I'll tell you a story, okay, man? But, don't go spreading it around. Spirits, they don't like publicity. Back when this place was a lumber kingdom, you know, the rockin' 80s, that tunnel was the main connection from the lumber yard to this town. Every day, huge trailers would like come in and out. Lots of traffic, dude. Of course, some people were like all up in arms. Save our nature, stop pollution, you know. Big business was pushing in here from all over the US of A. Everyone was bickering over the forest. So some of the town people got even more worked up, you know. They started a protest inside the tunnel itself. I guess maybe that was the start of all the bad times. Bad times? Oh yeah, man. Rough stuff and heavy times, man. The conservationists and the lumber workers faced off with each other. Neither side was backing down, and that made things worse. Amid all this chaos, there was a man and a woman who got engaged. Problem was that the man was a lumberjack, and the woman, she was a tree hugger. They rarely ever fought, but then, one morning, they had a lover's quarrel. People think that her love of nature clashed with his profession. But we'll never know what they really were fighting about that morning. The man shouted. He called her an idiot. And then he stormed out and went to work. If only he had known, that would be the last word he would ever say to her. When he finished his work for the day, he got in his car and drove home. When he got to the tunnel, he saw lantern lights glowing faintly. Those fools, not again. He just thought they were protesting in the tunnel again. And to scare them a little, he decided to speed up. He probably thought they'd all scatter so he wouldn't hit them. But the lights didn't move. In fact, one came toward him. A second later, there was a thud, and the lantern flew up into the air. Slammed on his brakes, too late, of course. Then, totally freaked, climbed out to see what had happened. I don't need to tell you who he hit, do I? What's more, in her mangled hand, there was a letter to the head of the lumber mill. A peaceful settlement offer. The woman had no other relatives other than the man. And the lumber mill took no responsibility for the accident. It was going out of business anyways. What happened to the man then? No one saw him again. Some say he killed himself, or simply just vanished. You know, he might still be in the tunnel, weeping over his lost love. So now, some folks say there's a ghost of a young man that haunts the tunnel. I told you it was called Cope's Tunnel, right? Well, check this out. Some people call it Corpse Tunnel now.
You better be careful, Mr. FBI. If you go down there by yourself. 何のテスト？理解した。はい。オッケー。俺イヤホンジャックついたままだった。わら。そのテストが高いなおい。音声ならないからなんでかなって。ああ、なるほどね。Hey man, this map shows a station along the abandoned extended lines track. Now that was a busy place back when the lumber trade was big. No one goes near it now, you know. It's like a train graveyard. On top of that, some folks say they've even seen ghosts there. I don't mean one or two ghosts, man. I mean like hundreds. 忘れちゃってなくなったってよく聞く話じゃないですか。あら、笑えねえかんな。なくなっちゃったんだが勉強があって。Like a chance to leave home for a while and earn a lot of money. There were plenty of them at the end of the 80s. The lumber mill was severely short-handed, so they called in a lot of outside workers. But the place was failing, and indeed it died before most of the poor guys got there. ギリギリだったって。 So there was like a load of labor workers that had nowhere to go. No place to work, no way to get back to where they came from. A fair amount of them decided to live on the train they had rode in on. I guess that must have been hard living on a train car that ain't moving. What kept them in town? Ah, now. The head of the lumber mill had been lying to them. Wait just a little longer, we'll have work for you soon, you know, that kind of thing. He was just a lying scumbag. No way to rock, man. But lies, they only last so long. With each day that passed, those unemployed guys got more angry. But then, something happened. And the timing for it was incredible. The rail car they were spending the night in just happened to catch fire. With all them inside it. Incredible timing indeed. Oh yeah, but the police couldn't find any evidence to pin it on anyone. They didn't have all those gadgets and stuff you guys got now. And the police were annoyed the unemployed guys were causing trouble. Nothing happened to the head of the lumber mill. It made the news as an accident. But the rumor says that a large number of those boys are still living in that train car, unaware that they're dead. You better be careful, Mr. FBI, if you go down there by yourself. それで待機してる間に50分ぐらいかな。長い。なんだこれ、スコップって何使うの？スコップって。お、武器なのか。何これ。後から来た人がいて。大変でしたね。まさか順番飛ばされた？午前の整理券は終了しました。また12時半から来てね。って言われてた。Yo, dude. 大変だ。あれ、今思ったけど俺。これミッション、サブミッションやってからもう一個買えばよかったかな。もうまあいいか。ブチ切れして、その人は慣れてたね。それは対応する人は慣れてるじゃないですか、もう。ああ、いつものことですね、みたいな。ああ、いつものことですねって、はい。どうしましたみたいな。アレルザリーじゃなくてよかった。なんでですか？血の海になるところでしたね。なんで血の海になるの？
ウンとしてよこせよら、ってなるとこだろうし。ならないですよ。どんだけ暴力的なんだ俺が。ロザさんだったら何も残らなかった。で、さらに順番通り進んだんだが。なんか問題が起きたんですかまた。写真のとこで人多すぎて上の講習終わってないので20分待ってね参戦。駆け込みなのかわかんないけど、まあ普通いつも大体混んでるもんだから、まあ、しょうがないじゃないですか。まあカルロスがいてよかったよ。カルロスも一緒にいや2人で行ったんですか。これ今自分がどこにいるの？そこにいて人数絞ってやってるんですかね。じゃないんですかね、やっぱりほらね、一応カルロスは8月生まれだからね。8月？あれどこだ？デイサンダー。お？ここに行きたいんでしょ俺。でも自分がどこにいるの？デイサンダー。デイサンダーどこ？ロザさんは最強の武器を家に隠している。隠してないですよ。あ、近いじゃんここから。あ、すげえ近いじゃん。SE の使い方下手なのはキーのせいかな。 W このゲーム。でもまあギネス記録に載ってるゲームですからね。まあいい。まあでもどうなんだろう、わかんないけど。ギネスブックに載ってるゲームですから。どういう意味になってるのか詳しくは見てないけど。そうですよ、ギネスだからすごいんですよ。何のギネスだか知らないけど、俺も知らない、よく見てない。何のギネスかってのは分かんないけど載ってるらしいこのゲーム、ギネス記録に。Zach, did you want to go somewhere before we visit Harry? That's fine by me. まあ自分より目が悪いもおかしいのはずだが、カルロスが視聴検査で引っかかったのは焦ったが。そんなに目悪いの？まず日本人かどうか聞かれるとこだろうしな。日本人、そっから始まるの？最も評価の割れたサバイバルホラーゲームだそうです。あ、そっちで賛否両論ってことなのね。でもギネス記録なのねこのゲーム。あら、ナンシーハーフってよく言われる。Now then, young fella, how do you feel about your current vehicle? My vehicle? It's a piece of crap, but I'm not here to talk about that. Then how about a little treasure hunt?
Listen up, young man. My junkyard is actually a mountain of treasure. All kinds of treasure lies in those mountains of junk. The problem is, there's so many, I've lost track of where everything is. じゃあ DNA 鑑定してみればいいじゃないですか。 You've caught on already. I can see it 高い in から your DNA eyes. 鑑定したって。 I need you to head out in the yard and find certain things for me. If you help me out, I'll customize your car a little. What are you talking about? Didn't I tell you to shut up and listen to your superiors? Now, will you do it or not? I don't see any reason to refuse. Well said. First, I'll need some low gear parts. With that, I'll be able to boost the engine of your car. You'll find one around E5. Go! Don't just stand there, get going! E5 ってどこだよ。そもそも E5 ってどこだよ。E5 ってどこですか。あ。将軍がパトカーを強化してくれ。スクラップローギアを探し見つけることができて、どこにあんだよそれ。E5 ってどういうこと？このどっかにあるってこと？あ、そういうことね。A, B, C, D, E、あ、そういうことね。E のことか。あ、そういうことね。10年かかって2も出たからやっぱ人気だったのかな。わかんないけど、2を10年かかったけど2出すまでに10年っていう月日がかかったけど、このゲームとりあえず見ていて、俺もやりたいって全くならんのだが。だから賛否両論ですからこれ。人によってはつまんないと思うし、人によっては面白いと思うゲームらしいんで。そりゃコンボイの謎ですらそれあるんだからなんでもそうでしょ。でもギネス記録に乗るってことはすごいんじゃないですか。違うかな。普通賛否両論したってギネス記録には乗らんでしょ。できたので盛り上がるとこまで巻きでお願いします。いや俺に言われてもな。俺はサブストーリーをしていくからしばらくちょっと。飽きてきたって俺に言われてもな。ロザリーはやはり飛んだり跳ねたりしないとね。いや、飛んだり跳ねたりしなくても楽しめますから。これか。2位の5。あっちかな。いいでしょ。5ってどこだよ。5ってこの辺じゃないの。いいの5って。あ、いいの5です。この辺だぜ。いいの5って。
あ、いいよ。これか？そういや、マイク・タイソンが復帰する言ってたが。マイク・相手はロザリーか。マイク・タイソンって結構いい年じゃないの？またあれかな、耳くちぎるのかな。54だってさ。何を言っちゃってんの、54で復帰って。頭やられちゃったかな、タイソン。筋肉はすごかった。あとスパの動画見たが、俺は少なくともこんなじじいにすぐ殺されるとは思った。This is it. This will save your life someday, son. You sure know how to exaggerate. You imbecile. Engine boost is vital for bringing back soldiers alive from war. Engine boost? Of course. Engine boost is the basis of everything. Let me tell you a war story, son. I was leading my unit at the very front line. Things were bad, and sanitary conditions were worse. Endless guerrilla attacks were stripping us of our manpower. Everyone was tired to their limits. One sergeant who really rubbed me the wrong way. The boys like to call him Crybaby Timothy. He really gave me headaches, I can tell you. How? Just by breathing. His posture was bad. He was weak, slow, easily distracted. I have no idea who thought he was capable of combat in a war zone. He endangered the lives of every member of the unit. Stomach pains. The worst stomach ache ever. Every one of us. It was just cooking. He was using food that was contaminated. I flew into the dugout toilet like an Apache chopper returning to base. I have to tell you, it was a close call. My engine was boosting. And that's what got me there safely. Right in the nick of time. What happened to the unit? You really want to know? It was a terrible sight. Powerful, athletic, reduced to walking dead. Blinking like crazy, shaking with pain. Their confidence and self-esteem were all crushed. They almost didn't recover. An interesting story. So you see the need for engine boost now, do you? I'll keep my side of the promise and get to work on your vehicle. 長くてやっと改造してくれるのごめん。That badge on him is for a sergeant. Looks like it was sewn on something else before it was sewn onto his shirt. I wonder what that's all about. I put in longer pistons and optimized your lower gears. That should add boost to your speed when you accelerate. But there's still plenty of stuff I can do to make your car go faster. Just come see me again and I'll customize your car a little more. Goki ゴキブリか。ゴキブリって聞くとリッジレーサー思い出すんですけど、ゴキブリって聞くと俺古すぎかな、ネタが。それしか思いつかなかった。あれ、それってリッジレーサーじゃねえと思ったんですけど違う。
べえ、ほんと有能だ。俺、いつ昼寝するかな。今。そしたら俺このゲームやめて面白いゲーム始めるから今ですよ、寝るなら。眠くない？それも困りますね。とりあえずアイテム拡張のクエストとかやって、後ろにサブミッションやっとくか。特ダネ久しぶりに見たぞ。特ダネ全然見てねえな俺。朝7時ぐらいにはだいたい基本起きてるけど。相変わらず言いづらしてますねって思ってた。誰？ズラ疑惑の人？Hey, Nick. Happy that you got your man? おずらさん。 No, I'm not your man. Just a suspect. ダメだよ、3密状態だよ。I didn't do it. Actually, I believe you. But until we catch the real murderer, you're going to remain a prime suspect. What's gonna happen to me then? Never mind. I'm more worried about Olivia. How's she doing? Come on, say something. I can't tell you anything. If that's the case. Could you hand her a letter? Please? Agent... You don't mind me inspecting it first? Oh, that's fine. Only this once, Nick. Thank you. Thanks. Tell her I'm sorry, will you? Nick, you need to do that, not me. Olivia ってどこにいんの？ニックタク行ったことあったっけな俺。電波は入らねえよっては。あれ？あ、これね。エリシオンでタナトスの攻撃で石になってるよ。え？誰？オリビア？俺セイントセイヤ全くわかんねえからな、本当に。オリビア？セイントセイヤがまずわかんねえからな、本当。完全なモグリーだからな。ニックところで行ったことあったっけな。オルフェがその女を生き返らせるためにハーデス側についてるんだがね。もうてか俺もう全然本当セイントセイヤどっからわかんねえんだろうっていう次元なぐらいにわからん。
ね、ほら。やっぱセイントセイヤって言ったらやっぱゴールドセイント12階級俺それが一番わからない、それしか。それもいまいち分かってないし。そっか、悲しみ。っていうイメージですから、セイントセイヤがあんま分からない人のイメージからすると、セイントセイヤ何が一番有名ですかって言われたら、やっぱそれじゃねえかなっていう、俺の勝手なイメージなんですけど、これは。What's this? Nick asked me to give it to you. It's a letter from him to you. Nick wrote this? For me? Olivia, I'm sorry for all the trouble I am causing you. I'm writing this ゴー letter ルド because セイ I ントか need ら to tell 星 you 座カース something. ト制度につなげるのはそこまでだ。 I'm sorry about 何が telling you. 何 My がですか actions were irresponsible and may have caused you to misunderstand. But I swear to God I was not cheating on you, and I didn't kill Diane. That's what I wanted to tell you. As I sit here in this cell, all I can think about is you. Don't worry about keeping the diner open, okay? Try to eat well, too. I had thought that this happiness we had would just go on forever. I've always been grateful to you. But I've never told you, have I? カニ座と魚座と星座はない Putting て it いい。 into words made it sound cheap. そうなの、魚座ってなんだ But at times like these, words are all we need. 魚座って Thank 誰だ you for 魚座って誰だ everything. 神 Once 水 I 亀座 get だもんな。 home, 誰だ魚 I'll 座 make it up to you. Take care of yourself. I love ア you. フロディーテ。 Nick. アフロディーテなんだ、魚座って。口にバラ加えちゃった人が。Agent, could you wait a moment, please? I want to write a reply. Sure. Go ahead. Thank you. Zach, I hope Nick will feel better by this. バラガラーとか言っちゃうやつ。あれはあれかな、多分あれに富樫先生は意識したあれからクラマがああなっちゃったのかな。そんなことねえか。そんなことねえか。あれに影響されたのかと思ってた。絶対ないと思うけど。勝手なイメージ。クラマは別にカマキャラじゃないしな。まあ確かにそうですよ。クラマは別におかまじゃないけど、バラ加えてるけど、バラ使うけど。ローズウィップだっけ。やばい、無線機が有能すぎてなんか別のゲームになったみたいになって楽しくなってきたこのゲームが。やばい、別のゲームになった気分だ。やばい、なんか別ゲーやってる気分だな俺。なんか同じゲームだとは思えねえぐらいこの今までやってたゲームがぐらいこのストレスフリーになったこの移動が。俺多分これ進んでたな、攻略サイト見ないでこれやってたら。あでこんなだだっぴろにファーストラベルでも積んでるゲームだと思ってたからな。Huh? It's a letter from Olivia. From Olivia? しかも有能で行ったとこあるとこならどこでも移動できるっていう有能な。
More than I'd ever actually say. A lot more than this. And she writes me only 3 lines back. Not enough for you? Oh, no, it's more than enough. She wrote as much as she could. That's the best she could do right now. Yeah. 3 powerful lines. I believe in you. I'll wait for you. I'm sorry. I don't agree with the last one, though. I'm the one who has to apologize. Do you feel a little better now, then? Just wait until the case is finished. I promise this will all come to an end. Yeah. I know, I believe you. She's believing in me, too. And waiting for me. Well, I have to be going. Hold on a minute. What's this? The key to the back door of the diner. There's a big bag in the kitchen. I don't know if you could use it, but consider it yours. You'll have to help yourself to it, of course. I can't exactly go with you. Okay. I'll take this and I'll go check it out. Looks like a return to better things for those two, eh, Zach? なんかちょっと意味が違う気がするけど、まあいいや。なるほどね。本当はこうやって地図っていうか、とるとすごい楽々に進んでいくのね、こうやってさ。ミッションが、サブミッションが本当は。いや、別ゲーだな。楽しくなってきた。これならクリアできる自信あるわ、俺このゲーム。サブミッションって関節技かな。わら。藤原組長？それともあれかな、ターちゃんがどこだっけ、古代人だかなんだか戦った時に確かサブミッションかましたはず。わかんない。そんな戦った記憶しかないかな。練習になり、うんちを出すとパワーアップする主人公。わら。俺はプリンセスカメハメを思い出すな。プリンスカメハメですか。ああ、筋肉マンの師匠ね、お師匠様ね。筋肉マンブラックかっけーかった。ブロッケー。あれどっから入る48の必殺技に52のサブミッションでしたっけ。あれ2つは何これ。Nick was like, if you could use it. But, Zach, this is great. We'll be able to carry more items now, Zach. 消費アイテムなのか。ていうか武器のアイテムないのかな、武器のやつは。
日の東京250人。はもう本日って読まなかったよね。なんか頭バカなこと読まなかったの、ボヨミちゃん。本日って読んだ今。最近このボヨミちゃんバカなんだよな。毎日多いわね。ね。どうすんだろうね、ほんと。本日は本日を覚えました。ありがとうございます。これか、ミルクバーン。トンネル。本日って読んだね、今。何したんだろうな。てか、トンネルってどこにあんだよ。これかクガはこいつがロザリーを覚えました。あ、俺っち。黄金。どっちかどっちなんやはりな。だ。何が主さんは銀髪聖女好き紳士を覚えました。何よ、わけわかんねえこと覚えさせてんの。どういうしたんか、運転が。なんてこと覚えさせてんの。銀髪聖女好き紳士。確かにスピードが速くなって、わあ失礼しました。あれすまなかった。車確かに速くなったけど、速すぎたんだけど。これか飛んでるって。まあ以前の金髪幼女好き変態よりはずっといいかと。わら。そうですかね。ミスターノーブレーキ。着いた。武器の拡張はできないのかな。武器アイテムの。知らん。なぜ本当は銀髪なのかちょっと分かんないけど。Nice shot. 鉄パイプだと Yes. Yes. 何これ。これで終わり。進んでいいの。問題ない。どういうことこの肝試しって。
出ちゃったよ。どういうこと？これどうしたらクリアって項目になるの？Great. Great.あ、そうなんですか。あそこもなんか下か。Yes. Bullseye. Yes. Great. プレイの方ですか？いいえ、いや初見って書いてあると思うんですけど、初見ですよ。俺やったことないですよ。あ、こっちか。このドア開けていくのか。あ、このドア開けていくのか。あ、そういうことね。了解了解。自分かなり昔にやったレベルですね。10年前のゲームですからね、もともと。本当は10年前のゲームらしいんで、これ。のリメイク版、ディレクターズカット版か、これは。今やってんの、俺がやってんの。Great. Nice shot. Yes.武器アイテムの拡張ないのかな。なんかこのゲームが楽しくなってきた俺。ワープっていうか移動手段が。Bullseye. Yes. Bullseye. Nice shot. Yes.クラブとかって。Yes. Yes. Nice shot. あんなんで引っ張たかれたら痛えだろうな。なんで H なんですか。Bullseye. Yes.危ないって銃撃とうとしてるあいつ。飾りじゃないことしたかんな俺。撃たれたかんな一回。飾りじゃなかったもんなあれ。撃ってこねえじゃんとかナメップしたら撃たれて死んだかんな。死んでもいいな、死にかけたのか。また射撃。
だんだんこれが俺ハウス・オブ・ザ・デッドに見えてきてしょうがねえんだけど。俺だけかなそうやって思ってんの。自分は銃を大量に使ってたから金欠になりまくってた記憶がある。マジですか。あ、確かにそうだな。これ銃弾制限があるんだもんな。どこまで進むの？あ、なんだ終わり？なんか光ってるけど。おお、無限だで。無限マシンガンゲッツ。やべ。このゲームどんどんもう普通あれじゃないですか。クリア後のお楽しみでこういう無限武器が手に入るはず。もう無限武器くれんのか。なんてとっても優しいゲームなんだ。結構明日ヘアリーテールが出るけどどうしよう。ヘアリーテールどうしよう。対馬もまだ今でやってねえしな。どうしようもんかな。いい加減対馬もやろうかな。どうしようかな。フェアリーテールってエロゲメーカーですよね。そうそう、ラス付近まで銃弾すくいねえのにこんなとこ行ってられっか。で俺来なかったんだよ。あ、そうなんですね。フェアリーテールって俺だからそのエロゲーメーカーのフェアリーテールを知らないからよく言われるけど、よく言われるけど俺がフェアリーテールって言われたら俺知らないからそれ。やべ、マジ無線機に入れたらなんかゲームが変わったみたいに楽になったぞ。なんかないのかな。 F&C ってメーカーありますが、フェアリーテール&カクテルソフトだったかな。わら。カクテルソフトっつったらピアキャロットしかわかんねえな。カクテルソフトは知ってるけど。ないのかな。武器が持ち物増やせるクエスト的なもの。ロザさんペアキャラ遊んでたのね。僕ともみちゃんで一番抜いたよ。やったことはないんですけどね、実際は。名前友達がやってるしただけでやったことはないんですけど、実際もない。でやったことあるのかって聞かれたらいいえってやったことない。名前を知ってるだけです。ピアキャロットっていう。スタジオメビウス。メビウスってなんかサイレントメビウスを思い出したそれしかわかんないそれしかわからん。
品。猫猫ソフト。俺もそんなね、なんかエロゲーメーカー知らないからね、正直、ほんと。なんかフェアリーテールはマガジン載ってたやつね。コンプリートしてますぶい。さすが。ね、フェアリーテールはマガジン載ってた漫画のやつね。はい。なんだっけ、レイブだっけ？レイブ書いた人の漫画、レイブ分かる人がいるか分かんないけど。結構フェアリーテールって面白いって聞いてるから見たことねえんだよな、俺。とりあえず知ってることは、平野綾が声優で出てる、それしか知らん。あと知らん。理由知らん。どんな内容か、まあ知らん。まあ SAO みたいにクソゲーにならないことを期待。ミルキーウェイは一応持ってた。なんだろう、ミルキーウェイってなんか聞いたことある気がするな。ルート。っていうかもう反応がいらなくねこれ。今思ったけど。まずそうできないのか。闇と帽子はアニメ化してましたね。実はそこの一つも持ってない。持ってない。フロントウィング。グリザイアしかわかんない。グリザイアしかわかんないフロントウィングって聞いたら俺。グリザイアもやらないとな。買ったはいいけどやってねえからな、チートも。放送でやりたいけどな、エロシーンがエロシーンの問題があるからな。バンされたくねえからな。やってもいいんだけど、グリザイア全然。やらないの？いや、その前にほら、ちょっと俺のね、ちょっと多分みんな助けられなくてみんな多分死んでいくけど、やらないといけない。ね。噂のロリックを助けられるかわかんないけど、噂のロリックを。まず、脱出できるのかな、俺。ロザさん、君のぞみをオープニングまでやろうぜ。わら。なんか聞いたことあるな。それエロゲーじゃん。まあ、プレステ2とかにはあるけど、全年齢版も存在するけど。サーカス。サーカスってなんだ？なんかエロゲーのコーナーに出て、エロゲーのコーナー。君のぞみオープニングまで4時間くらいかかるよ。なんか下か。タカアポシリーズのメーカーですね。サーカス。やばい、なんか俺の放送がどんどん汚れてて悪いんだけどリバイブもやりたいんだけどな。なんかもうあんまりなるべくつままないようになるべく1個終わらせてから次やろうかなと思って。おえー、セーブしといてよかったセーブしといてよかったなんか固まったか嫌な予感はしたけどさ。しっかりしてよ、ちゃんとこのゲーム。多分攻略サイト見ないと
ロリ以外も数人失敗すると思います。リ多バイブ。分多分誰も助けられないよ誰も助けられない自信あるよ俺。よかった整備しといて。 Previously during the investigation. 大丈夫ね。東国で例えると脳が90度で制限時間2分になってる感じ。わら。きついな。ソウルリンクってどこの会社でしたっけ？何それソウルリンク。そこはあれですよ。夜はなんかナムコットコレクションなんかやろうかな。たまにアクションゲームちょっとはやるか。そういうゲームならやってもいいんだけど、気軽に終われるゲームなら。マジバグるなよマジバグるなよ今度は。下の方だっけあれどこだっけ。これでしょ。あれしかもなんかなかったっけね、行ったことある場所俺。ベルガモットってゲームの昔シャッフルにはどうなるかな。わら。ベルガモットってコナンかな。 Zach, did you want to go somewhere before we visit Harry? That's fine by me. どこだなかったっけ。あ、ないや。てかベルがもっとは柑橘系の果物みたいです。知らなかった。てかコナンはいつ完結するんだろうてかさ、ああいう推理系ものでさ、今までに続いてるのマジすげえと思うんだけど、ああいうなんか推理物系である意味尊敬するんだけど、ネタがよく続くなっていう意味で俺。Zach, we've ended up with a third victim. That dive I made at the gallery ended up being a wasted attempt to save a life. It's a real mess, Zach. 事件回避せずに事件が起きてからドヤ顔始まるコナン君。 Last time I made a dive like that. Oh, I remember. Do you? It was in my late teens. もういい加減90、100回行ったのコナン。まだ行ってないの You か and な。 I like punk rock, but we like different types of punk. You liked hard and heavy punk, like Crash and Sham 69. I like the more twisted ones, like the Damned, Buzzcocks. 思いません We'll finish our chat もういいん later. じゃないかなっ Let's て take a walk 思 around うんで here. すけど、俺だけワンピースもそろそろもういいんじゃないかなって思うんですけど、俺だけあぶね、また金が鳴ったらバグるかと思ったぞ。悪魔の音色。
ラゴンボールみたいに止めたくてもやめさせてもらえない状態とか。ほら。かもしれない。でもワンピースの人はほんとすごいね。デビュー作だもんね、あれはね。ワンピース書いたの。で、あれ爆発的でしょ。で、もともとターちゃんのそのアシスタントしてたんでしょ、あの人。そこからあれかな、ヒントを得たのかな、ゴムゴムとか、ほら。一応ね、ほら、ターちゃん、ほら、ね、たまたま伸ばしてムササビとかいうわけのわからねえ技があるじゃん、一応。ほら、そこから来てるのかな。だいぶこうオブラートに包んだつもりなんですけど、言葉を。覗けんの？なんでいけないシーンが映るのかな。誰もいないじみんな下ネタ苦手なんですよ。俺本当ですか？すいません。なんかみんなすげえ言いまくって学んでもないです。だいぶ俺の方が軽いジャブだと思うんだけどな。割と先人のに似る作品ありますよね。烈火の炎とか悠々白書に似てる言われまくりですし。似てますね。バッツリ。だってもう有楽書しか思えなかったもんあれは。でもまあでもなんだかんだ言って、ね、面白かったからね。それでもね、烈火の炎なんだかんだ言って、でもあれはあれで面白かったから、俺別にいいと思いますけど、似てたけど、あれはあれでないかありかって言われたら全然別にいいと思いますけど、面白かったから俺。アニメ版完結しなかったのが悲しい。大会とこで終わっちゃいましたね。クレア編で終わっちゃいました。天道地獄編でしたっけ？個人的に特徴的な漫画で好きなのは足洗亭の住人たちかな。何ですかねそれ。それ人わからん。何言ってわからない。ていうからもうお前最近っていうかもう本当古い漫画でも知ってるのと知らないのがあるからな本当。怖えなお前。まあこれさやっぱ思うんだけどさ、絶対これ作った人さ小説書きの人の漫画で妖怪や悪魔が召喚される事件の数年後って設定の漫画。なんか面白そう。Amazing. Nice shot. きついな。なんだあの輪っかは。燃えてるんだけど。Amazing. Bullseye. Yes. Amazing. Nice shot. Yes. みんな踊ってたけど。踊りたかったのかなみんな。てかお腹減ったと。
めっちゃ好きだらけだなこの武器。ショットガン反動でかすぎて好きだらけなんだけど強いけど。おぼぼぼぼべ。おもろお前。ツルハシ。あれ、まあ敵倒したないのか。どこ行った？終わった？あれなんだこれ。あ、こいつかよ。絶対当たってるよね。戻ってくるのかで。なんかサイコブレイク出てきそうなこの女。めっちゃサイコブレイキに出てきそうだもんな、あんなやつ。刀だ。これ以上もう捨てたいもん。あれ。やったぜ、刀ゲット。パンツ丸見えだよ。パンツなのかわかんないけど。終わり？ちゃんちゃん言ってんけど、なんでちゃんちゃんって。あ、これまで行くな。どこだ？終わりか。いや、まだいいの。まだいいの、どっかに。
全部通したはずだよ。これ。構うな。終わりかな。なんか勝手に向いて死んでるけど。はい。何もしてねえんだけど俺。おや、銃構えてたらみんな勝手に死んでたんだが。なんだこれ。待ってないね。勝手に死んでいくんですけど。何これ。何これ。自分の手を汚さず倒してくれ。終わり？今度足洗い亭の住人たちの続編シリーズ揃ってないの全部取り寄せしようかな。そんなにいっぱいあるんですか？いなくね？何なんだろうこれ。自分で勝手に燃えて死んでいくんですけど。あれ、こっちもいなかった。まだいるな、どっかに。あれか？出てこないけど。おー、出てこねえぞ。お、キュービー。うまそうだな、おい。終わりかな？終わりかよ。あとあれか。よくわからない人。本来は強いんだか弱いんだか、苦戦する敵なのか敵じゃないのか。足洗い亭の住人たちは全巻持ってるんだけど、ルートさん人並みに踊れや乙女と桜コードの漫画、以下略。そんなにいっぱいあるんです。ってことは人気があるってことですね。これ鬼畜島って漫画が見てみたいんですけど、鬼畜島って漫画。鬼畜メガネって BL ゲーがやりたい。いや、鬼畜島で俺が言ってる。鬼畜メガネの大きいは神。そんなに大神なの？どういう意味で神なんだろう。何これ？レジェンドは、あ、餌か。主人公の声、平川大輔さんだよ。あんなに似てるよ。笑う。こ
の人が有名なのかちょっとわからない。ちょい台の後ろからお前はサイレンか。お前らはサイレンのゲームか。ジョジョの歌教員の声ですね。わら。あ、そうなんですね。これお化けやと思ってやってるけど、実は現実で人やってたことはない。これ一応サドって書いてあるけど、どういう意味なんだろう。サド影人なのかな。まさかの現世界。まだいる。いや、ほんとなんか無線機にいたら超楽しくなってきた、このゲームが。やる気が出た。俺はクリアまで頑張るよ、これ。賛否両論はあるけど。まだいいの？先にドアは？結構面白いネタが出てくるのが好きなんだよな。足洗い亭ではドリフターズ。ドリフターズっていいのかな。ドリフターズ著作権がいいのかな。桜コードにはオスロリネコのヤマトと飛脚姿の砂川とか。いろいろなんか問題な気がいろいろ大人の事情が引っかかりそうな。なんかよし、だいぶ頑張った俺。あとは楽だと思う。マジ無線機有能すぎ。6発なんだこっち。弾なんていらねえぜ。
回ご飯食べていきます。はい。一回終わります。はい。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。